Good evening, all of you. Am I audible? Can you hear me? Yes. So, hey, warm good evening, one and all. And now here we are back with our third session of our JRF club. Okay, so we will discuss Jacobean age and if possible, Caroline age also today. So, without wasting time, let's move to the topic. So, before going to the questions, let me ask you about Jacobean age as well as Caroline age. We have already discussed about Elizabethan age. So, what all peculiar things regarding Jacobean and Caroline? We can have a small discussion, and after that, we can move to our questions. Yes, time of King James first, Stuart monarchy, then what more? It was a time of a lot of new genres as well as new kind of innovations in drama, comedy, tragedy, etc., etc. Like you can see revenge tragedy. You can see masks and anti-mask. Then also you can see city comedy like Silver Fox, like those things. Okay, so, city comedy. Yes, yes, yes. What more? Yes, gunpowder plot. And what is this gunpowder plot? What is this? King James Bible. Yes. Then what is this gunpowder plot? Yes. Catholics, they plot against or they made a conspiracy against James first to murder him, isn't it? There was this gunpowder plot. So in 1605 to kill King James first. So what about the peculiarity of Jacobean age when we compare to Elizabethan age? Peculiarity of not about the socio-political background, but about our literary scenario. Revenge tragedy. Then theatrical advancement in a way. But the thing is that there were many kind of advancements in theater. But the thing was that when compared to Elizabethan age, yes, regarding Shakespeare, he wrote his major tragedies during this particular age. But the thing is that actually it was a decline just after Elizabethan age. Not much literary productions happened, or literary productions happened when compared to Elizabethan age, but it was not as received during this particular age, like in Elizabethan age. Okay, but you can see multiple kinds of genres existing during this particular time. And can we move to the questions then? I think someone asked this particular question in our clear spot, which is his spiritual autobiography attributed to King Charles First. I think someone asked it in our last English clear spot.
our doubt clearance group. Yes, Lena. I remember that. Which is a spiritual autobiography attributed to King Charles I. And the options given there are Lucasta, Eikon Basilike, Lycidas, and Tukile King. And you are very, very, very familiar with this. Yes, you are very familiar with this. Eikon Basilike, isn't it? B itself is the answer. So what about the importance of Eikon Basilike in this particular socio-political age, and what about its literary importance regarding Eikon Basilike? And what is the meaning of that term Eikon Basilike? What does it mean, Eikon Basilike? I can't see any answer. Are you all there? Even if you don't know, please just mention so that. Okay. Regarding Eikon Basilike, the meaning of that particular term is the royal portrait. It's not the, in a way, the royal image, the same. The royal image or the royal portrait. Okay. And it's a spiritual autobiography attributed to King Charles I. And it is in the way of a simple, straightforward style of a diary. And the important lies where it was actually published just 10 days after the king was beheaded. Just 10 days after the king was beheaded. So, during that particular point of time, it was received with a huge emotional attachment. More than literary importance, it was received with a emotional kind of attachment. And we are not even sure if Charles II wrote it or not. Anyhow, it is considered to be the spiritual autobiography because it includes the sufferings about his imprisonment, about the sufferings and tortures that he faced during that particular point of time and those things. Okay, and just remember it was published in 1649. Yes, in 1649. So, can we move to the next one? So, coming to the next one. Besides being a playwright, who among the following has translated Homer? Ben Jonson, Thomas Dekker, Thomas Heywood, and George Chapman. Just after discussing this question, we need to discuss yet another sonnet that is related to this particular thing. I can see a lot of answers D. Any other options that you feel right? All goes for D, isn't it? Yes. It's actually George Chapman itself who translated Homer. Now, let me ask, who wrote On First Looking into Chapman's Homer? Who wrote On First Looking into Chapman's Homer? Yes, it's John Keats. Okay, so study these two things. This On First Looking into Chapman's Homer, actually this particular work was asked once, I think.
in 2017 or 18, likewise. Actually, George Chapman was not a major writer during this time, but still, Chapman's Homer has some literary value regarding the translation, because until that particular time a lot of translations happened, but the first and best translation of Homer published with Chapman. So even even regarding the preface to that particular work he wrote, of all books extant in all kinds, Homer is the best. And he also translated Homer's Odyssey. And regarding Keats, he wrote this sonnet. Actually, regarding Keats, this particular sonnet is totally infamous. We won't study or we won't discuss it in any of his literary arena. But still, it's important. Then he wrote his first play, The Blind Beggar of Alexandria, in 1595 to 96. It was influenced by Commedia dell'arte of Italy. And you can see it as a parody of Tamburlaine, written by Marlowe. And also regarding Marlowe's Hero and Leander, you may have heard of Christopher Marlowe's Hero and Leander, the long poem, which was completed by this George Chapman. Then he wrote Busy the Employees, All Fools, etc. You can also see the years being mentioned there. As he's not a major poet, it's not important to study all these minor details, but still you need to know about the major works written by him, as well as especially the translation of Homer also. Okay, and one more thing you need to study about Chapman, that is Eastward Ho, where Chapman, Johnson, and Marston who wrote it together, which is a city comedy. And it was response to Westward Ho, written by uh, these two people, Dekker and Webster. Okay. And what kind of genre is city comedy? What is this city comedy? What does it mean, city comedy? What are the characteristics of city comedy? Satirical works, comedies based on London life or the urban life. Okay, coming to the next question. Actually, this particular question, someone asked me just 1 or 2 days before, whom Charles Lamb called a sort of prose Shakespeare. Dekker, Heywood, Webster, and Marston, a sort of prose Shakespeare. It was not this question, isn't it? It was some another writer from Jacobean itself, a remark made by Charles Lamb itself, but not it was this particular question. The last of the grey race, that was the question. I just got confused. So, whom Charles Lamb called a sort of prose Shakespeare, just like Shakespeare in prose. Who is the writer? I can see options B. Any other options? It seems correct. The answer is Thomas Heywood itself. Okay. So what about Thomas Heywood? What all things you know about Thomas Heywood? He's also not a major writer during the time. Actually, most of the Elizabethan writers wrote during Jacobean age too, like Shakespeare and Ben Jonson, including Shakespeare and Ben Jonson, they wrote during the time. So these people were not very major authors of the time. Yes. Thomas Heywood wrote A Women Killed with Kindness, and also Four Prentices or Four P's of Lenten. The Four P's or the Four Prentices of Lenten, and also the English Traveller. Okay, actually he wrote more than 220 plays, but
within which only 23 plays survived. Okay, so this is about Thomas Heywood. Next question. Which play is the fanciful biography of Mary Frith? The Old Fortunatus, The Witch of Edmonton, The Honest War, and The Roaring Girl. All Fortunatus, The Witch of Edmonton. Some says D. What about others? കുറച്ച് പേര് ഡി പറയും. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഡി പറയാം. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പൊതുവെ ഒരു പ്രോവേബ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോവേബ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പോം. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് ചെയ്തു പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയും. യെസ്. നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, മുമ്പേ നടക്കുന്ന ഗോവധന്റെ പിമ്പേ നടക്കുന്നു ബഹുഗോക്കളെല്ലാം എന്ന് പറയും. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഗോക്കൾ ആദ്യം പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പിന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ പോലെ ദേ വുഡ് ബി ഗോയിങ്. നിങ്ങൾ പേപ്പർ 1 യു മേ ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ആറ്റ് പോപ്പുലർ. നമ്മൾ അപ്പീൽ ടു പോപ്പുലാരിറ്റി, ബാൻഡ് വാഗൺ ഫാലസി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ. അതായത് കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ട്രൂ. പിന്നെ അതിന് റീസണിങ്ങും എവിഡൻസും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. മെജോറിറ്റി അതിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ ഡി പറഞ്ഞു, സോ ഐ എം ഓൾസോ ഗോയിങ് വിത്ത് ഡി. സോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് അതർ ദാൻ ഡി? No change. So right answer is D itself. So who wrote this Drawing Girl? Who wrote the All Fortunatus? Who is the author of The Witch of Edmonton, The Virgin Matter, The Honest War, The Roaring Girl, and who wrote all these works? Yes, it's Thomas Dekker. Okay, Thomas Dekker. And what about Thomas Dekker? What all things you know about Thomas Dekker? He was actually a hack writer. And what do you mean by this hack writer? What is this hack writer? He is also known as Dickens of Elizabethan age. He wrote more than 40 plays, only for Philip Henslowe. He wrote many tragedies. He wrote some works with Middleton. He wrote some works with Webster. Yes, he is the author of Satyromastics, then Les Dominion, and all those works. And what do you mean this hack writer? He is considered to be a hack writer. Without any quality, producing a lot of things. Okay, without any authorization, without any quality, producing much in quantity. They are known to be hack writers. And this particular writer, Thomas Dekker, is considered to be a hack writer. Okay.
So these are the major works written by, or the major things you should know about Thomas Dekker. And you know need to know about the summaries of these particular works, but just only the names, because no such depth questions has been asked ever since regarding these writers. But one thing you should make sure is that you should study about Dekker and Johnson, the relationship between, or the conflict between Dekker and Johnson. What is that? Between Dekker and Johnson. What happened between Dekker and Johnson? Is any, yes, War of Theatres. Okay, you should remember War of Theatres. Ben Johnson ആണെങ്കിലും തോമസ് ഡെക്കർ ആണെങ്കിലും they were to say they didn't have a kind of emotional intelligence. പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ ചൊറിയ, ലൈക്ക് ദേ ആർ റിഡിക്യൂളിങ് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദെയർ വർക്ക്സ്. അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അവരുടെ വർക്ക്സിൽ എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ജോൺസൺ ജോൺസൺ ശരിക്കും ഡെക്കറിനെ ഒരു ഹാക്ക് റൈറ്ററായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, എന്ത് റൈറ്ററാണ്, ലൈക്ക് വൈസ് ഹി കൺസിഡേർഡ്. സോ ജോൺസൺ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറിനെ സെറ്ററൈസ് ചെയ്തു, ഡെക്കർ തിരിച്ച് സെറ്ററൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു കുറേ, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വർക്ക്സിലാണ്. ഇപ്പം പോയറ്റേസ്റ്ററിൽ ജോൺസൺ ഡെക്കറിനെ സെറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിന്ധ്യാസ് റിവലിൽ ജോൺസൺ ഡെക്കറിനെ സെറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് ഡെക്കർ ജോൺസനെ സെറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻ സെറ്റേറോമാസ്റ്റിക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു സെറ്റേറോമാസ്റ്റിക്സിൽ ജോൺസനെ സെറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദി ക്യാരക്ടർ ഹൊറൈസ്. വളരെ ഹിപ്പോക്രറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് സെറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വർക്ക്സ് എല്ലാം യു നീഡ് ടു നോ. ഇത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദേ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ. അവരെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, then he wrote another one, citizen comedy. And what is a citizen comedy? We have already discussed about city comedy. And what is a citizen comedy? ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, സബ് ടൈറ്റിൽ പഠിക്കണോ അതോ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഷുവർ ദർ വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിങ് സബ് ടൈറ്റിൽ. എല്ലാ തവണയും ഏത് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും സബ് ടൈറ്റിലിൽ നിന്നും അതർ ടൈറ്റിലിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് എ വർക്ക് ഹാസ് സബ് ടൈറ്റിൽ ഓർ അനദർ ടൈറ്റിൽ, നിർബന്ധമായിട്ടും ആൻഡ് ഐ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി, നിർബന്ധമായിട്ടും യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. Okay, so what is a citizen comedy? We have already discussed about city comedy, about the comic situations or comic elements from the London urban life. And what is a citizen comedy? സെയിം ആണ്, രണ്ട് പേരിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സിറ്റിസൺ കോമഡിയും സിറ്റി കോമഡിയും സെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് പ്രോയ്ക്കും പ്രൈമിനും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സിറ്റിസൺ കോമഡിയും സിറ്റി കോമഡിയും സെയിം ആണ്, മാറിപ്പോകരുത്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സബ് ടൈറ്റിൽ ചോദിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്, ദി എത്തീസ്റ്റ് ട്രാജഡി, ദി മാഗറ്റ്സ്, ദി ക്ലിയർ അവെഞ്ചർ, ദി ഓണസ്റ്റ് മാൻസ് റിവെഞ്ച് ആൻഡ് ദി ലോസ്റ്റ് ഫെയിം. വാട്ട്സ് ദി സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി എത്തീസ്റ്റ് ട്രാജഡി? The honest man's revenge. Any other answer?
നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിസം റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓർ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഏതിലുണ്ടായിരുന്നേ? ഓ മൈ ഗാഡ്. നോക്ക്, എ ഫ്രിസം റൂമിന്റെ ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ദീസ് ഡിസ്കഷൻസ്. യു പീപ്പിൾ ആർ ടു ലേസി. ഞാൻ പറയാണ്ട് ഒരാളും, സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ്. ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലെ പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ലേസി ദയർ. ഒന്നും അനങ്ങില്ല. ഞാൻ സ്മോൾ പുഷ് അല്ല, നല്ല പുഷിന് ഞാൻ തരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ക്യാഷ്വലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് രണ്ട് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ആവുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. വഴക്ക് പറയുന്നതാണോ ലീന? ജോണിന് വഴക്കാണോ വേണ്ടത്? ജോൺ ജോൺ ആക്ച്വലി ജോൺ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ ഞാൻ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ജോണിനെ സ്കോൾഡ് ചെയ്യുക? എനിഹൗ, റിഫ്രസർ മൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. യു പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. So anyhow, the answer is The Honest Man's Revenge. And who wrote this atheist tragedy? Who is the author of this atheist tragedy? ഇതൊന്നും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സും മൈനർ റൈറ്റേഴ്സും ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽസ് പഠിച്ചു നോക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാസി ഫോളോയിങ്ങിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സിറിൽ ടേണർ ആണ്. സിറിൽ ടേണർ ഒരുപാടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ദി എത്തീസ്റ്റ് ട്രാജഡിയും ദി റിവഞ്ചേഴ്സ് ട്രാജഡിയും മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരുപാടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. റിവഞ്ചേഴ്സ് ട്രാജഡിയിൽ യു ക്യാൻ സീ എക്കോസ് ഓഫ് ഹാംലെറ്റ്. ഹാംലെറ്റിന്റെ കുറേ എലമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അതിൽ റിവെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ ഈസ് ടേക്കിംഗ് അവെഞ്ച് ഇസ് വെൻഡീസ്. ആ ഒരു വെൻഡീസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദിസ് വാസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ സമൺ ആസ്ക് മീ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ലീനയല്ല, ലീനയാണോ? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഹൂം ചാൾസ് ലാംബ് കോൾ ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് റേസ്. ചാൾസ് ലാംബ് ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. മേരി സിഡ്നി ഹെർബർട്ട്, സാമുവൽ ഡാനിയൽ, ജെയിംസ് ഷേർലി, ജോൺ ഫോർഡ്. സി. I can say itself, ജെയിംസ് ഷേർലി. ഓക്കെ, ജെയിംസ് ഷേർലിയും ഒരുപാടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു ജക്കോബിയൻ ഏജ് എൻഡ് ചെയ്തത് ജെയിംസ് ഷേർലി വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്ററാണ് ആ ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചാൾസ് ലാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഹി ഡിഡൻറ്റ് റോട്ട് മെനി വർക്ക്സ്. ഹിസ് ബെസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഈസ് ദി കാർഡിനൽ ആൻഡ് ദി ലേഡി ഓഫ് പ്ലഷർ. ദീസ് ആർ ദി ടു വർക്ക്സ് ഓർ ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വർക്ക്സ് റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് ഷേർലി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജെയിംസ് ഷേർലി ഒന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റർ അല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിമാർക്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, whom Ben Jonson said as an honest man but no poet. Michael Drayton, Sir John Davies, Samuel Daniel, and Mary Sidney Herbert. Whom Ben Jonson said as honest man but no poet. നല്ല മനുഷ്യനൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു പൊയറ്റുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ബെൻ ജോൺസൺ റിമാർക്ക് നടത്തിയത്.
I can see two options, C and D. Anyhow, the answer is Samuel Daniel. Okay, Samuel Daniel. So, what all things you know about Samuel Daniel? He wrote a number of works. He wrote numerous works. Yes, he is the author of the sonnet cycle Delia. ഒരുപാട് സോണറ്റ് സീക്വൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോണറ്റ് സൈക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡീലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സാമുവൽ ഡാനിയൽ ഈസ് ദി ഓതർ ഫോർ ഡീലിയ. സാമുവൽ ഡാനിയലിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സിസ്റ്ററാണ് ഷെപ്പേർഡസ് കലണ്ടറിൽ സ്പെൻസറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോസ്ലിൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡലായത് സാമുവൽ ഡാനിയലിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്. ഹി റോട്ട് ദി സിവിൽ വാർസ്. 8 ബുക്കുള്ളൊരു ലോങ് എപ്പിക്കാണ് ദി സിവിൽ വാർസ്. ഫോർ യു ക്യാൻ സി 8 ബുക്സ് ദെയർ. What about the critical work written by Samuel Daniel? Samuel Daniel കുറേ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ട്. Which is that? Yes, the defense of rhyme in 1603. Okay, a defense of rhyme in 1603. Then also the Queen's Arcadia, which is the first English imitation of a Italian pastoral. Okay. So this is all about Samuel Daniel. And one more question. Who are known to be divines in the Jacobean era? Lancelot Andrews, Jeremy Taylor, and John Donne. Nicholas Breton, Jeremy Taylor, and John Donne. Lancelot Andrews, Thomas Brown, and Robert Burton. Then Thomas Brown, John Donne, and Robert Burton. It's so confusing actually. You can think about it. Divines means something that is very religious. Those who were very religious. So you can connect all these people. Who were those religious writers among this? Is it Lancelot Andrews? Is it Jeremy Taylor? Is it John Donne? Is it Nicholas Burton? Then Thomas Brown? Identify from those. D means Thomas Brown, John Donne, Robert Burton. Is Robert Burton a religious writer? B Nicholas Breton. No. B അല്ല D അല്ല. John Donne religious writer ആണെന്ന് we are very sure about. John Donne religious writer ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. John Donne ഇതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും John Donne വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? C ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും John Donne വരുന്നുണ്ട്. What about Robert Burton? What about Robert Burton? Robert Burton നമുക്കറിയാം. Robert Burton നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാവുന്നത്? Yes, he wrote Anatomy of Melancholy. Melancholic ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പാർട്ടാണ് റോബർട്ട് ബോട്ടൺ. സോ റോബർട്ട് ബോട്ടൺ ഈ പറഞ്ഞ മെലങ്കളിയും റിലീജിയസും ആയിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബോട്ടനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് തമ്മിലാണ്. സോ രണ്ടിടത്തും ജെറമി ടൈലർ ഉണ്ട്, and Nicholas Breton. Actually, among these particular Lancelot Andrews and Nicholas Breton, one among them actually headed the plan for King. Who is the author of The Purple Island? Who is the author of The Purple Island? Phineas Fletcher, Giles Fletcher, Amelia Lehner, and Lady Mary Roth. A, B, then A, B, conflict between A and B.
എ ആണ്, ഫിനിയാസ് ഫ്ലെച്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, ഫിനിയാസ് ഫ്ലെച്ചറും ഗൈസ് ഫ്ലെച്ചറും ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ പർപ്പിൾ ഐലൻഡിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പർപ്പിൾ ഐലൻഡ്? പർപ്പിൾ ഐലൻഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ദി പർപ്പിൾ ഐലൻഡ്. ദി പർപ്പിൾ ഐലൻഡ് ബൈ ഫിനിയസ് ഫ്ലെച്ചർ. അതിങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, പർപ്പിൾ ഐലൻഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഈസ് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ദി സബ് ടൈറ്റിൽ, ദി ഐൽ ഓഫ് മാൻ. ദി ഐൽ ഓഫ് മാൻ ഇസ് ദി സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി പർപ്പിൾ ഐലൻഡ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ അലഗറിക്കൽ പോം. അലഗറിക്കൽ പോം ആണ് ഇൻ 12 cantos. 12 cantos ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ദി അലഗറി ഓഫ് ബോഡി. ദി സെയിം തിങ് ആസ് ലീന സെഡ്. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ ഐലൻഡിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ആയിട്ട് ഒരു ടീഡിയസ് അലിഗറിയാണ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വേരിയസ് അനാറ്റമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അവർ ബോൺസ്, വെയിൻസ്, ഓർഗൻസ്. ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അതിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓൾസോ എംപ്രൈസിങ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ. ഓക്കെ, ഇതിൽ 12 cantos എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി പർപ്പിൾ ഐലൻഡ്. So, Locutus or Apollonist. This is also an anti-Catholic poem by Phineas Fletcher itself. So, next one. Who wrote Book of Airs? John Davies, Thomas Campion, Elizabeth Cary, Giles Fletcher. B. All are going for B. Any other answer other than B? The right answer is B itself. And what is this Book of Airs? എന്താ ബുക്ക് ഓഫ് എയേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പേര്? എന്താ ഈ എയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ എയേഴ്സ്? What do you mean by this Ayres here? AYRES. സോങ്സ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ സോങ് ബുക്ക് ബൈ തോമസ് കാമ്പിയൻ. തോമസ് കാമ്പിയൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സോങ് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോങ് ബുക്കാണ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് എയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്? തോമസ് കാമ്പിയൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സാമുവൽ ഡാനിയൽസ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് റൈം. ശരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ഗോസിനെയും ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ തോമസ് കാമ്പിയൻ ആൻഡ് സാമുവൽ ഡാനിയൽസ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് റൈം. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ശരിക്കും സ്റ്റീഫൻ ഗോസിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഹി റോട്ട് എൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി. അതേപോലെ തോമസ് കാമ്പിയൻ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേർ ഹി അറ്റാക്ട് റൈം ആൻഡ് സം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദെയർ. അതിന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും സാമുവൽ ഡാനിയൽ ഡിഫൻസ് ഓഫ് റൈം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദി വർക്ക് ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിസി. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓൾസോ ഗോ ത്രൂ ദി ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് 1602. Okay, it's in 1602. Observations on in the art of English poesy. Okay, and one more question about epigram. Epigram നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്നലെ epigram എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Who wrote an epigram on the epigram? എപ്പിഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിഗ്രാം എഴുതി. എപ്പിഗ്രാം വളരെ ഷോർട്ട് പോംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമൺ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദി എക്സാക്ട് നെയിം.
സോ എപ്പിഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്, എപ്പിഗ്രാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എറൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രിയാണ്. സോ സം പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റർ ഫ്രം ഹിയർ wrote, what is an epigram? A dovish hole, its body brevity and wit its soul. Who wrote this epigram on epigram? Coleridge, Wordsworth, John Davies, and John Harrington. A, C, B. You can see multiple options. Right answer is A. ഓക്കെ, എപ്പിഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എൻ എപ്പിഗ്രാം. ചെറിയ പോംസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ ബ്രെവിറ്റി ആയിരിക്കും, അതായത് വളരെ ലോഡഡ് വിത്ത് കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ആ രണ്ട് ലൈനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മിനിയേച്ചർ വേഴ്സ് ഓഫ് സറ്റയർ. സറ്റയറിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പോയട്രി എന്നോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ. ശരിക്കും ഇത് കാറ്റലിസം, സ്പാനിഷ് പോയറ്റിലായിട്ടുള്ള മാർഷലും ഒക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആക്ച്വലി സർ ജോൺ ഡേവീസും ജോൺ ഹാരിങ്ടണുമാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ജക്കോബിയനേജിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജക്കോബിയനേജിൽ നിന്നും കെറോളിനേജിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഒരുപാടൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ളതല്ലേ. ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജക്കോബിയനേജ് മാത്രം ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. കെറോളിനേജിലും ഇത്രയും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ. I think we can discuss one or two questions from Carolinage also. Jacobean ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കെറോളിനേജിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എലിസബത്തൻ ഏജും റിസ്റ്റോറേഷനും എഗസ്റ്റനുമാണ്. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഷേക്സ്പിയർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രീ ഷേക്സ്പീരിയൻ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അഗസ്റ്റൻ ഏജിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഏർലി ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. പോപ്പൊക്കെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ഡ്രൈഡനും സിഡ്നി ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല UGC നെറ്റിന്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗോ ടു one or two questions from Carolinage also. So the Duchess of Malfi, the most famous revenge tragedy, is based on a French romance, an Italian novella, a German fable, and a Scottish chronicle. The Duchess of Malfi. B, an Italian novella. Okay. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവലേക്കാൾ ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവലാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ജർമ്മൻ ഫേബിളോ സ്കോട്ടിഷ് ക്രോണിക്കിളോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവൽ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ്, നടന്നിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു റിയൽ ഡച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗിയോവന ഡി അരഗോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഷീ മാരിഡ് അന്റോണിയോ ബെക്കഡെല്ലി. സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അവർ മാരേജ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദേ ഓർ ഷീ ബോർ ഹിം 3 ചിൽഡ്രൻ, 3 കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അതിൽ അവരുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡച്ചസിന്റെ ബ്രദേഴ്സായ വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ കാർഡിനൽ. നമ്മൾ ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയിൽ കാണുന്ന സെയിം സാധനം. ഒരാൾ കാർഡിനലാണ്. ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അന്റോണിയോ. അന്റോണിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷീ വാസ് മർഡേർഡ് ബൈ ഹർ ബ്രദേഴ്സ്. ഡച്ചസിനെ മർഡർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അന്റോണിയോ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവൽ എഴുതിയത്, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഇൻസ്പയർഡ് ടു റൈറ്റ് ദി ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി. ഓക്കെ, ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം റിവെഞ്ച് ട്രാജഡീസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബ്ലഡി ആൻഡ് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രാജഡി ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫിയാണ്. ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതിലെ ബിഗിനിങ് ലൈൻസ്, ഫേമസ് കോഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
Okay. So the Duchess falls in love with her steward Antonio. Duchessന് അവരുടെ steward ആയിട്ടുള്ള Antonioയോട് she fell in love with, and her brothers, രണ്ട് brothers ഉണ്ട്, ഫോർഡിനാൻഡും കാർഡിനലും, and tell her not to remarry. കാരണം ഡച്ചസ് ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വിഡോഡ് ആണ്, ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അവരോട് മാരേജ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ അഗ്രീസ് ആൻഡ് ദേ ലീവ് ഫോർ റോം. അവളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവളത് അംഗീകരിക്കാൻ ദേ ലീവ് ഫോർ റോം. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, ഡച്ചസ് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ദേ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹയർ എ സ്പൈ നെയ്മഡ് ബൊസോള. അവർ ബൊസോളയെ സ്പൈ ആയിട്ട് ഡച്ചസിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തും. ആൻഡ് വൺസ് ദേ ഹാവ് ഗോൺ, ദി ഡച്ചസ് മീറ്റ്സ് Antonio and they confess their love for each other, and she proposes and they married in secret. അങ്ങനെ ഒരു 9 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൊസോളയ്ക്ക് ഡൗട്ട് ഡച്ചസ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ എന്താ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്രിക്കോട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഡച്ചസ് അതറിയാതെ ആപ്രിക്കോട്ട്സ് തിന്നുമ്പോൾ ഷീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിക്കംസ് ഇൽ. അങ്ങനെ ഡച്ചസ് ഗിവ്സ് ബർത്ത് ടു എ സൺ. ബൊസോള ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട് ഡച്ചസിന് കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ബൊസോള അത് ഈ ബ്രദേഴ്സിനെ അറിയിക്കും. ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഈവൻ അവെയർ ദറ്റ് ഷീ ഈസ് മാരീഡ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാവും. ആൻഡ് 2 years later ഡച്ചസ് ആൻഡ് Antonio ഹാവ് 2 more children. അങ്ങനെ 3 കുട്ടികളൊക്കെ ആയി. അത്രയൊക്കെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർഡിനാൻഡ് റോമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഡച്ചസിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഹി ഹൈഡ്സ് ദെയർ. ആൻഡ് വെൻ Antonio പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹി റിവീൽസ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഡച്ചസ് എ ഡാഗർ. ഒരു ഡാഗർ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഒറ്റയ്ക്ക് കുത്തി കൊന്നോളാൻ പറയും. ആൻഡ് ഷീ ബെഗ്സ് ദറ്റ് ഷീ ഈസ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഈവൻ എ മദർ. പക്ഷെ അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഫെർഡിനാൻഡ് ബിക്കംസ് വെരി ആംഗ്രി. ആൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹി ലീവ് സെയിങ് ഹി വിൽ നെവർ സീ അഗെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഡച്ചസിന് മനസ്സിലാവും, ഡച്ചസിന് ഓൾറെഡി ഡച്ചസിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡച്ചസിന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഡേഞ്ചർ ആണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദി ഡച്ചസ് പേഴ്സുവേഡ്സ് Antonio ടു ഫ്ലീ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. അവരുടെ കുട്ടികളോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറയും. ആൻഡ് Antonio എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ ബൊസോള നൈസായിട്ട് ഡച്ചസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഡച്ചസ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോവും. മീൻസ് Antonio ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോവും. ബൊസോള ഡച്ചസിനെയും ബാക്കി 2 കുട്ടികളെയും കൂടെ അവിടെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡച്ചസിനെ പറ്റിക്കും ഫെർഡിനാൻഡ് വന്നിട്ട്, ലൈക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യും. ഡച്ചസിൻ്റെ കുട്ടികളും Antonioയും ദേ വേ ബോത്ത് ഡെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഡച്ചസ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡച്ചസ് മരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഫെർഡിനാൻഡിന് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മർഡർ, he got affected with lycanthropia. Lycanthropia എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെൻ്റൽ ഡിസീസ് വേർ ഹി കൺസീൽസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ വൂൾഫ്. അതാ വൂൾഫായിട്ട് തോന്നും, അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ലൈക്കാൻത്രോപ്പിയ. അത് വൺസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബൊസോളയ്ക്ക് ആദ്യം സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഡച്ചസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ട് ഡച്ചസ് ഡെഡ് ആയതിനു ശേഷം ബൊസോള ഫെൽറ്റ് ഗിൽറ്റി, ഭയങ്കര ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാഡ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തും. ആൻഡ് ബൊസോളയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര ഗിൽറ്റ് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഡിസൈഡ്സ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഫെർഡിനാൻഡിനെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൊസോള കാർഡിനലിനെ സ്റ്റാബ് ചെയ്യും. ബൊസോള ഫെർഡിനാൻഡുമായിട്ട് ഇടിയുണ്ടാവും. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓൾ 3 ഡൈ. 3 പേരും മരിക്കും. Antonio ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ സ്ഥലത്താണ്. Antonioയുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഡീലിയോ വിത്ത് Antonio's റിക്വസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം മീൻസ് ഡച്ചസിനെയും മക്കളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി
He arrives too late to save anyone. പക്ഷേ ആന്റോണിയോയുടെ എൽഡസ്റ്റ് സൺ മാത്രമാണ് അതിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ്. ഇതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഡച്ചസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർഡിനാൻഡ് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. കവർ ഹർ ബോഡി മൈൻ ഐസ് ഡാസിൽ ഷീ ഡൈഡ്. മുഖം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത്രയും ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ടോർമെന്റ് ചെയ്ത് കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് they are showing their love. I don't know what kind of irony it is. സോ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാർഡിനൽ മേക്സ് ജൂലിയ കിസസ് എ പോയിസൺ ബൈബിൾ. കാർഡിനലിന്റെ പാർട്ട്ണറാണ് ജൂലിയ. പക്ഷെ കാർഡിനൽ ഭയങ്കര വിലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഈവൻ ദോ ഹീസ് എ റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ, ആ ഒരു ക്ലേർജി ആണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിലേനിയസ് ആണ്. കൊല്ലുന്ന മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ സി. പോയിസൺ ചെയ്ത ബൈബിളിൽ കിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി വില്ലനി ഓഫ് കാർഡിനൽ. നിർബന്ധമായിട്ടും യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദി ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി ഓഫ് ഡച്ചസ് ഓഫ് മാൽഫി. എവിടെയും എങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes. So this is all about Jacobean age, as well as we have just discussed one question from Caroline age 2. I think the rest of the questions we will discuss tomorrow. Is it okay? Yes. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ലേ? Any doubts or any concerns with these particular questions? Clear. Okay. So can we wind up then? Yes. So it's already just past it. So we'll see you in the next class. Oh, for this week we already conducted 2 sessions, right? We already conducted a session yesterday too, isn't it? I just forgot about it. So we'll see you in the next week. Yes. So one more thing. നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ മന്തിൽ we plan to conduct monthly mega mock test. But നമ്മൾ ഈ വീക്കും കൂടി you will be getting weekly mega mock test, and for the next week we will be conducting this month's monthly mega mock. ഈ മന്തിന്റെ മന്ത്ലി മെഗാ മോക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. 31st കഴിഞ്ഞിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി November 2nd. നാളെ ക്ലാസ് വെക്കണോ? ആക്ച്വലി ദി തിങ് റിഗാർഡിങ് ടുമോറോ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു ദി ഓഫീസ്. എനിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് നാളെ ഓഫീസിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും എടുത്തത്. സോ ഐ വിൽ ബി ലേറ്റ് കമ്മിങ്. തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും. If possible, we can conduct a session on Sunday. Will it be okay? ഇപ്പോഴേ JRF ക്ലബ് എടുത്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് കുറേ സെഷൻസ് വേണ്ടേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് സൺഡേ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസിബിൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വെക്കാം. ഇഫ് പോസിബിൾ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ വുഡ് ബി ഫ്രീ ഓർ നോട്ട്. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ്, നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സൺഡേയിലേ കിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. സോ മെഗാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നാളെ രാവിലെ അവൈലബിൾ ആക്കും. അറ്റൻഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് as you can and go well. So we'll see you in the next class, and bye bye. Good night.